you the teacher how to jump. Hello, how to do this, how to go, how to near, Yizoma. When you Yamanama, how to go, how to need Yamia, any Yamias were here. Jesus in Bazia, in the Dipatana, Madrid, told that Gilanaro, you, Muyan Bill. If you don't know a dime, you can't be a hotel. Hello, Madrid, another than dinner or dime. Shuma one year out of jump a book, yeah, living. Tiny Ilia Holy, the Kurian Hopene. Tiny Hero Yadi Kamali Yadi Ilia book. Why Kamali Chinan diamonds in an Ilia book? Now, so we meet in an Rome, Idiabo, Lilione, Chimali, Lilione, Idiabo. Hello, Idiabo, Dan, the people who say, Shumaya, Japan. Hello, Shumaya, Chuchu, Bugumia, Dimahasi, Diamila, in Damat, Chiani, Romana, in Udoma. Diamila, Masi, Milan, Copa, that's what they are in Milama. Yassi, Grometic, or I did diamond, and Jessing. Second, minute, China. The Uzi is signaling a Shuman Nibu Jada Japa. Taja. Hey, no Jana, Shuman Nibu, Majamima. Jesus and Mazisia of Jani, Shuman Ni, Imadika Shuman Ni. A piece of Tinja Bibami. Time you Shuma de Kama Shuma Jami. Jade Kama Shumami. Tuane Kama Shumami. Leone 80 Kamabelushimani. Now I am done so nine. I am done so nine, Madavi, Chowdana, Podamia. Shuman Mili would a piece of the Janti Bami. Yes, in a say so guy, Yinga Bima, Yendisi Belushimani. None had done some guy jazzy Bigo Belushima Domi. Nagame and Nan, Songa Lima, Leana Yada, so guy who do it. Single says Jazzy Sabi or any Mashuma Bushuma need. A bit of Marcia of Yaga, the champion of Cheba. Now, the Loki Modio, Gamze Marini, Armin, Legally Quida, Legally Sana, Chili Quida, Chili Sana. You Yimochura Lassa, Swan Bombida Lassa. A call of days, a Shuma Bushuma need. It is a little Nana, Dime, or Jackie Prima Cheba. Hello, what are you be a Jesus, Mazia? Hey, what are you think you teach Naja, Bio Madame Duvali? When you did the other one, I have gone for it, Yamoka, immediately about the better. And then did the other a fortune and legend, you be your one. That of Yaya, what are you, Mama? Put Yamalani, be a big and a Nija. I don't think you change a book with Yama. Tani the meeting, look at John, 8 months after teacher in Japan. Any teacher name who you may give it a dia, you big or more. Did they have where the child for you, you eliminate, they are poorly looked over. They are poorly looked up so in the Shuma Bushima Libu, gone down at the Bopa Buduvali. Time Shuma de Kama Belushima, Yadi Kama Belushima, Yamazia, and Jampidoli. Maybe Mars in a 20 Kachina Belushima Gommi, now so here would they only have Belushima Gommi. They may look and they come and look at the lady to the chili to the Shuma Bomiga Sabio. I'll look at Japito. And look at Japito, maybe you would teach us to say, and I went down to the ball of Nali, Wally, so yeah. Maybe you'll take my the chap or the Lova, maybe you'll take the $40. Ideal way for no below, maybe you can in a Shuma Niluya, Yain Shuma Niluya, Toin Shuma Niluya. Sign down in a Shuma Niluya, I don't look in a Shuma Niluya, and also Aya will let him know so you down. The Mashuma Bushuma Mini, which are not in Japito. Now they each other, you did this success and not Jabu. Yaraya Shuma Bungu, a diesel, can tell them and a whole body. Immediately teach us success and not Jabu. Naja Biro Didia, Dona Daimo, teacher Bonia Atu de Kama, the Mimarama John de Saroye, you chase the young Sikanda. Hello, Atu de Kama, when you Sikanda Atu da, they are Yamia to Delava.
စီကံတဲ့ကြမရှိလို့ရှိရင်မိမိထိုင်လူကထိုင်မယ်ရလူကရမယ်သွားလူကသွားမယ်စကားပြောရင်ပြောမယ်အဲ့ဒီလူကအိပ်ဒီလိုဆိုရင်စိတ်နဲ့ကမ်းမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့မတိုးတက်ပါဘူးစီကံတဲ့ကြဆိုရင်တရားနဲ့တိုးတက်ပါတရားတိုးတက်တာပြင်ဘုန်းကြီးတို့အတ္တကြားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတခြားနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမှာလာပြီးအထုတ်တယ်ခုမျိုးသားပိုင်းဆိုင်ရာရောမျိုးသမီးဆိုင်ရာရောဆိုရင်တော်တော်များများ20လောက်ဒီစည်ရင်းထဲမှာဘုန်းကြီးအကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံသားယောဂီ20လောက်ရှိပါတယ်20လောက်ရှိတော့သူတို့ကတကယ်ကိုတရားကိုလူလူလားလားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ကစကားပြောကြမယ်မိမိတို့မှာရှုမှတ်မှုမပါဘဲနဲ့သွားကြမယ်လာကြမယ်ခိုင်းကြမယ်အိတ်ကြမယ်ဆိုရင်အခြားနိုင်ငံသားတွေရဲ့အမြင်မှာသူတို့ဘုရားတရားကိုတကယ်လူလူလားလားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်မြင်သိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကလည်းသူတို့ကိုကြိုးစားတယ်လို့မိမိတို့မှလည်းအချိန်ကိုတကယ်ကိုလေးလေးစားစားထိုင်ရှုမှတ်ရမယ့်အချိန်မှလည်းထိုင်ရဖို့နဲ့ဒီတည်တည်ရအောင်ကြိုးစားတဏှာကြီးတို့တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတူတန်းပြီးတော့အားထုတ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အချိန်မှလည်းဈဉ္ဉံဣရိယာပုကိုကြက်ကြက်နက်နက်ရှုမှတ်မယ်ထိုင်ဣရိယာပုနဲ့မှမိမိတို့ထိုင်ရတာစေမပြေဘူးဆိုရင်ခုံလေးနဲ့ထိုင်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်မတ်တန်လေးရပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ရပ်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ရှုမှတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလေးယောဂီများကအပြောရှောင်းကျင်ကြောင်းကန်းဝင်တွင်တွင်အားထုတ်တဲ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတရားရိပ်တာဝန်တာပြီးတော့ဒီတရားတို့ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ရိပ်တာကိုရောက်လာပြီဖြစ်ရင်စကားပြောမှုပြီးရှောင်းမှုလိုပါလိမ့်မယ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အမှတ်တမဲ့နေရာတွေကိုလုံးဝရှောင်းမှုလိုပါလိမ့်မယ်အားလုံးဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်နေရာပါပဲထိုင်ထိုင်ဘယ်နေရာမှာပဲသွားတော့ဘယ်နေရာမှာပဲစစအမှန်လေးနဲ့အမှတ်တတိနဲ့စားဖို့အမှတ်တတိနဲ့သွားဖို့အမှတ်တတိနဲ့ရပ်ဖို့အမှတ်တတိနဲ့ထိုင်ဖို့နောက်ဆုံးမိမိအိယာကိုလျောင်းစေတဲ့ကံမှာလည်းအမှတ်တတိနဲ့လျောင်းစေကြဖို့အဲဒီလိုဒီကမင်္ဂလာဓမ္မဆရာတော်ရဲ့စီမံစည်းကမ်းအတိုင်းကိုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဆောက်ရှောက်ပေးမှာပါဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ယောဂီများကိုဒေချာကြကြနာနာဆောက်ရှောက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဆောက်ရှောက်ပေးတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ကလည်းအခြားနိုင်ငံသားယောဂီတွေထင်မြင်သိမသွားရအောင်မိမိတို့လည်းအချိန်ကိုသူတို့လိုပဲမနှဲကြိုးစားပြီးတော့မအားလိုက်တဲ့ကြားတွေကဒီချိန်လေးကိုဒီလုံးလုံးနဲ့ဒီရွေးချင်းနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာမှထူမဲ့ကွယ်မနေပဲနဲ့ဇွဲလုံးကတန်တန်နဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ကြားကြီးဟောကြားညွှန်ပြတယ်အတိပ္ပံနိလန်တိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးအားထုတ်နိုင်ရသောယောဂီသူတော်စင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ပြည်ရည်စုံနဲ့ပြသွားပါလို့ရှင်ဗျာ။ It is June 10, Friday, 2016. Full-time 10-day meditation with 10-day opening ceremony. To materialize this full-time 10-day meditation retreat, all the Myanmar Dhamma family put a lot of effort. So also, all the yogis come to Myanmar temple and join the meditation retreat. Even though you are not free, you have to take on leave to practice insight meditation during the 10-day meditation retreat. That's why all the yogis try to make effort to achieve what is your aims. You don't have to stay just a normal time. If you spend your time just normally during the meditation retreat, it will not be fruitful. So to achieve your aim, you have to make a lot of effort. You have to follow the schedule of the Myanmar Sierra. It is Mahasi Seraji's techniques. Mahasi Seraji give the insight meditation guidance based on the Mahasatipatthana Sutta.
That's why all the yogis try to practice insight meditation. Not only sitting posture, all the yogis has to be mindful all the four kinds of posture. Sitting posture, standing posture, lying down posture. So whatever you do, you have to be mindful in any posture. Some people said, Mahasi technique is very strict. So it is very hard to follow this like this. It is not only the Mahasi technique. Actually, it is the Buddha's technique. It is Mahasi Sayadaw give the guidance in some meditation guidance according to the Mahasi Karana Sutta. So very soon, Mahasi Sayadaw will give you full guidance of the inside meditation. Whatever you do, in any postures of the four kinds of posture, whatever you stand, whatever you sit, whenever you sit, whenever you stand, whenever you lie down, Mahasi Sayadaw will give the full guidance how to practice inside meditation with the four kinds of posture. So Mahasi Sayadaw will give the guidance how to note it. Seeing, hearing, smelling, all the thoughts. How to note, you have to listen. All the guidance of the Mahasi Sayadaw. And then Mahasi Sayadaw will give the full guidance of the daily activities. So it is all the guidance are based on the Mahasi Karana Sutta. These teachings are not only for the good listening. You have to keep in your mind for the whole life. And it is as if you are good friends for the whole life. So Mahasi Sayadaw will give the full and detailed guidance of the inside meditation. So mostly Burmese people stay at home. Their family, they go to work at the time. Grandpa and grandma, they feel lonely. They tend to feel lonely. At that time, all the yogi have to have a good friends. Mahasi Sayadaw said, Dhamma is the best friend for all of you. So you have to, all the yogi have to listen to the full guidance of the inside meditation. You have to try to listen attentively to understand the guidance of the inside meditation. If you truly understand the techniques of the inside meditation, you can notice in any kinds of posture. That's why all the yogis need to listen attentively and respectfully. After you listen to the full guidance of the inside meditation by the Mahasi Sayadaw, all the yogi need to practice according to the guidance. And then all the yogi need to practice according to the schedule of the Myanmar Sayadaw. If you don't follow this schedule, you cannot have any achievement within the 10-day meditation retreat. That's why all the yogi need to practice systematically. If you don't follow the techniques or the schedule of the Myanmar Sayadaw and full guidance of the inside meditation of the Mahasi Sayadaw, you will not have any achievement. That's why all the yogis are encouraged to make effort and then to understand
4 guidelines of the insight meditation. While you are practicing insight meditation, first is you have to offer your body to the Buddha and to the teacher. You don't need to care of your body in life to achieve your aim. That's why within the 10-day meditation retreat, all the yogi have to avoid talking. All the yogi avoid living or staying without mindfulness. Every single moment, you have to act with the mindfulness. So, in any kind of posture, you have to do with the mindfulness. So, if you truly understand the techniques of the insight meditation given by the Mahasi Sayadaw, you can achieve whatever you aim. So, all the yogis are encouraged to listen the 4 guidance of the insight meditation of the Mahasi Sayadaw. And then Sayadaw wish, may all the yogis truly understand the techniques of the insight meditation and then make effort as much as you can to practice insight meditation. Sadhu, sadhu.